Lassen es Mahinen etwas über den ersten Tag erzählen, und dem were Menschen entdeckten. Were Lachten. Nicht ein hoffliches diplomatisches Lachen. Nicht die Art von zurückhaltendem Kitchen, das man von sich gibt, wenn ein Ratsmitglied einen schlechten Witz macht. Nein, were Lachten so, why die Velhari Lachen, wenn SIE herausfinden, dass ein new Species immer noch fossil Brennstoff verbrennt. Eine Art Lachen, das die Wanderer schuttet, Getränk verschüttet und mindestens einen Wordenträger von seiner Schwebplattform fallen lässt. Die Art von Lachen. Mein Name ist Vorek, lei tender Beobachtungsanalyst für die Welthurican Föderation. Ich habe nach ihrer menschlichen Zeitrechnung ungefähr 240 Jahre damit verbracht. Young Species dabei zu beobachten, wie sich durch ihre frühen Zivilisationen kämpften. Ich habe die Dorvati 6 Jahrhundert dabei beobachtet, wie die fließend Wasserversorgung erfinden. Ich habe die Brindspecies dabei beobachtet, wie 17 aufeinanderfolgend Kriege darüber führten, in welch Richtung I religiosen Text zu lesen seien. Ich habe mighty der müden Geduld einer Kreati zusehen, die ihn fast so viel gesehen hat. Ich dacht, ich hat als gesehen. Dan van den were die Menschen. Es war Kesix, die erste Beobachtungsakte aufrief. Kesix ist meine Assistentin, ein jung Velhari mighty mehr Enthusiasmus als Verstand, ein Kombination, die ich gelent habe zu tolerieren, wie man ein Lus Schraub in einem Raumschiff toleriert, in dem man sie im Auge behalten hofft, dass nichts katastrophal passiert. Legte die Date mighty eine theatralischen Gest auf meinen Schreibtischkonsole, die mir veriert, dass sie bereits selbst angesehen hatten sich sehr auf meine Reaction freut. Sektor 7 Gamma, sagte sie. Dritter Planet 1 Gelbenswerks. Kohlenstoffbasiert, Sauerstoffatmung, bipedal. Ich so auf die Seite. Bipedal. Wiederholt ich. Sir. Zwei Bein, zwei Arm, ein Kopf. Sehr traditioneller Aufbau, eigentlich. Ich rief die visuellen Übertragungen auf. Ein Blau und Grün Welt, wirbelte mighty weißen Wolkensystemen. Wirklich hübsch, wenn man auf so etwas stand. Dann deine Hoffnungen. Stadti, Strassen, Fahrzeuge mighty Verbrennungsmotoren, Stromleitungen, die zwischen Holzpfosten gespannt wären wie ein primitives Nervensystem, das sich über ein Landschaft erstreckt. Sie verwenden Holzpfosten, sagt ich. Für die Elektrizität, bestätigt Kesix, und ich konnte hören, wie sie verzweifelt versucht, nicht zu lächeln. Wie scheitert großartig. Sie haben Elektrizität entdeckt. Sie haben Raumfahrt entdeckt. Kernspaltung. Und sie haben gleichzeitig ein globales Communications Network erfunden, das sie hauptsächlich dazu nutzen, sich zu streiten und Bilder ihrer kleinen domestisierten Raubtiere zu teilen. Ich start sie in. Sie rief die Beweis auf. Es war genau wie beschrieben. Millionen von Bilddatien MIT einer kleinen vierbeinigen Kreatie MIT run den Augen, einem flatschen Gesicht und einem offensichtlichen Zwang, Gegenstand von erhöhten Oberflächen zu stoßen. Als katalogisiert und über ein planetenweites Informationsnetz übertragen, das nach jedem technischen Standard eigentlich ziemlich beeindruckend war. Das domestisiert Raubtier, sagt ich langsam. Sie nennen es Katz. Sir. Und sie haben einen bedeutenden Teil ihrer fortschrittlichsten technologischen Infrastruktur dafür aufgewendet, dieses Tier zu zelebrieren. Ich legte die Seite weg. Ich so Kesixen. So mehen. Und dann, allen professionellen Instinkten am Trotz, begann ich zu lachen. Nicht ein kleines Lachen, kein leises, professionelles Kitchen. Das wohl, wanderschattend, getränkeverschüttend, unwürdig Lachen einer Kreatur, die es 2 Jahrhundert lang zusammengehalten hat und endlich etwas gefunden hat, das so absurd war, zu widerstehen. Kesix stimmte ein. Wir brauchten ungefähr 2 Minuten, uns wieder zu fassen. Das war ja wunder menschlichen Beobachtung. Bis Jahr 12 hatten wir die Beobachtungsakten MIT dem weiteren galaktischen Konföderationsrat geteilt.
Die Reaktion war Erwartungsgemäß einhellig Belustigung. Großadmiral Thoren von der Kavallerie-Militärflotte, ein Wesen so uralt und streng, das Young Offizier angeblich ohnmächtig werden, wenn direkten Blickkontakt herstellt, lächelt während der Präsentation tatsächlich. Kommandant Quelix von der Wissenschaftsdivision der Konföderation erklärt Menschen für kosmischen Zukunft. Kein Ausdruck, den die wissenschaftliche Gemeinschaft normalerweise bei der Erfassung neuer Spezies verwendet. Der allgemeine Konsens war dieser. Die Menschen waren harmlos. Klein, kurzelbig, so gewollt untereinander nagend, was für primitive Spezies nicht völlig ungewöhnlich war, aber der Umfang war fast niedlich. Sie hatten nur ihren eigenen Mond besatzte. Sie hatten noch keine überlegte Geschwindigkeit entwickelt. Ihre stärksten Waffen, obwohl von der Oberflächenperspektive aus durchaus historisch, waren nichts im Vergleich zur einfachsten militärischen Hardware der Konföderation. Were klassifizierten SIE als Spezies der Kategorie 2. Kein Kontakt, keine Einmischung, beobachten, dokumentieren, Bericht vierteljährlich einreichen. Und wie erlegt in ein paar hundert Jahren, sollten es eher schaffen, sich nicht selbst zu zerstören, SIE in die galaktische Gemeinschaft einladen. Diese letzte Ziel gilt übrigens als auf ihn Frage. Geschicht war, mild ausgedrückt, aufregend. Krieg, im IT-gelegentlichen Kursen Pausen für Kunst, Musik, Philosophie und Landwirtschaft, bewergemmend unweiglich entscheid, dass ein weiterer Krieg der logisch nächste Schritt sei. Sie hatten ein Talent dafür, eigentlich. Nicht so, wie die Kavallerie ein Talent dafür hat. Im IT-Strategie und Precision und eine tief durchdachten Befehlskette. Menschen kämpften, wie ein Feuer brennt. One Plan, als wird serend, was in Reichweite und schafften es irgendwie, durch schier chaotisch, unaufhaltsam Kraftergebnis zu erzielen. Thoren fand das aus taktische Sicht mild interessant. Quelix fand es wissenschaftlich verbluffend. Ich fand es ermüdend zu dokumentieren. Kesix fand es endlos unterhaltsam, was für ihre Professionalität zunehmend zum Problem wird. Dann, 22 Jahre nach Beginn unseres Beobachtungsprogramms, ändert sich etwas. Es war nicht allmählich. Das ist die Sache mit Menschen, die niemand in der Konföderation richtig bedacht hat. Sie machten nichts allmählich. Andere Spezies entwickelten New Technologien in Zeitrahmen, die schon ergeben. Es gab eine logische Progression, sichtbare Infrastrukturentwicklung, ein stetig, messbar Curve. Menschen hatten kein Curve. Menschen hatten ein Flashlinie, die so lange am Boden entlanglief und den senkrecht nach oben schoss, als hat jemand es gepackt und gerät nach oben gesogen. Innerhalb von etwas wie planetaren Jahrzehnten, nach unserer Messung, waren SIE von Holzernen Stromisten zu funktionsfähigen Orbitalstationen gelangt. Von ihren einzelnen Mondmissionen zu einer permanenten Basis auf ihrem nächsten planetaren Nachbarn. Von den frühen, klobigen Versionen ihres Informationsnetzes zu etwas, das ehrlich gesagt ausgeklügelt genug wird, unseren eigenen Analysten Anlass zum Nachdenken zu geben. Und dann kam der Überlichtantrieb. War nicht elegant. Das möchte ich ganz klarstellen, denn die Konföderation wird später versuchen zu behaupten, CSI beeindruckte Gusen, als es anfangs war, und ich wird dies Geschichtssplittering nicht zulassen. Der erste menschliche FTL-Antrieb war laut. War enorm im Verhältnis zu dem Schiff, das antrieb. Der Wirkungsgrad hat einen Studenten der Konföderation im ersten Jahr zum Weinen gebracht. Verbraucht die Treibstoff in einer fast obsonen Geschwindigkeit. Der Sprung, den ersucht, war kurz, kaum genug, den äußeren Rand ihres eigenen Sonnensystems zu durchqueren. Aber funktioniert. Sir, sagt Kesix und Erstchen in meiner Bürotour, was für uns die mit der Nacht war. Ich war bereits wach. Ich hat den Alarm erhalten. Ich habe es gesehen, sagt ich. Sie haben es getan. Sie kam hierin und setzte sich mir gegenüber, was sie fast eine Einladung tat. Ich erwähnt es nicht. Wir starten beide auf die Seite auf meinem Schreibtisch. Die Daten von den Langstreckensensoren, die Laser, unmissverständlich Signature eines funktionierenden FTL-Sprungs, der von einem menschlichen Schiff ausging.
Wie lange hatten wir geschätzt? Fragte Kesix. Ich rief die ursprünglich Projektionsdate auf. 400 Jahre, plus minus 50. Kesix sah auf das Datum des Sensor-Ausdrucks. Wie Brochten 62. J.A. Still. Das ist. Begen Kesix. Beunruhigend, sagt Ich. Ich wollte beeindruckend sagen. Ich war diplomatisch. Sommigen. Ich sah auf die Seite. Das menschliche Schiff, erste 6 interstellare Raumfahrer, das mighty charakteristische menschliche Energie nach einem der Ingenieur benannt hatten, der das Antriebssystem entworfen hat, die Pioneer, saß am Rand eines Sonnensystems und 40 Systemchecks durch. Die Besatzung an Bord word Lachten, vermutet Ich, weinen, wie Lacht. Menschen hatten eine interessante Beziehung zu extremer Emotion. Erlebten alle auf einmal und konnten oft nicht den Unterschied zwischen den Varianten erkennen. Wir müssen einen Bericht einreichen, sagt Ich. Ich habe bereits damit angefangen. Wir müssen das darin melden. Kesix Gesichtsausdruck veränderte sich leicht. Nur leicht, aber Ich bemerkt es. Ich habe ihm bereits die Vorwarnung gesendet. Gut. Ist so gut. Wenn ich amusiert als früher. Das, wie sich herstellte, war die Untertreibung des Jasens. Thorens Antwort auf den Bericht traf innerhalb von 6 Stunden ein, was für einen Großadmiral, der Communication normalerweise im gemachtlichen Tempo von jemandem bearbeitet, der seit 3 Jahrhunderten seinen Job macht und keinen Grund sieht, praktisch augenblicklich war. Die Nachricht war kurz, was ebenfalls bemerkenswert war. Thorens Nachrichten sind normalerweise lang, gründlich, gefoltermighty der Art von gemessener bürokratischer Sprache, die 3 Seiten brocht, etwas zu sagen, das man in einem einzigen Satz ausdrücken konnte. Dies Nachricht hat via Wort, erhohen die Beobachtungsabdeckung. Ich erhot die Beobachtungsabdeckung. In den nächsten 8 Jahren beobachtet Ich, wie die Menschen etwas taten, womit die Konföderation wirklich nicht gerechnet hat. Sie entwickelten sich nicht einfach weiter. Sie beschleunigten sich. Jed's gelos Problem war kein Endpunkt, sondern ein Startpunkt. Die Technology, die Sie entwickelten, wird sofort zur Infrastruktur für die nächste Technologie. Sie kletterten nicht auf eine Leiter. Sie bauten ein Rakett, schneller an die Spitze der Leiter zu gelangen. Und dann ein große Rakett aus den übrig gebliebenen Materialien. Zweites FTL-Schiff war 30% effizienter als das erste. Drittes war 60% effizienter. Beim fünften hatten Sie das Antriebssystem so weit miniaturisiert, dass es in Schiff 1 Bruchteils der ursprünglichen Größe passt. Quelix legte Rat ein formell wissenschaftlich Bewertung vor. Sie war 40 Seiten lang und enthielt mehr warnend Formulierungen als jedes Dokument, das Ich von der Wissenschaftsdivision in meiner gesamten Karriere gesehen hat. Der entscheidende Satz, versteckt in Absatz 12, lautet wie folgt. Die Geschwindigkeit der menschlichen technologischen Entwicklung entspricht keinem existierenden Modell in unserer Datenbank. Die Spezies scheint ein Rückkoppelungsbeschleunigung auf Problemlösungen anzuwenden, die sich mighty jeder Iteration verstärkt. Einfacher ausgedrückt, je mehr Problem Sie lösen, desto schneller lösen Sie die nächsten. Wir haben kein historisch Präzedenz für dies Fortschrittsrate bei einer so biologisch jungen Spezies. Der Rat las diesen Bericht. Lektor in AB. Ändert die Klassifizierung nicht. Ich fand das nicht beruhigend. Der erste tatsächliche Kontakt zwischen Menschen und einer anderen galaktischen Spezies geschah nicht so, wie Genjaman geplant hat. Natürlich nicht. Nichts, was Menschen betraf, lief so, wie Genjaman plant, was Ich zu begreifen begen, war kein Fehler in ihrem Design, sondern ein fundamentals Merkmal ihrer Existenz. Es geschah im Sektor 9 Varara, einem Handelskorridor. Einem kleinen. Nicht viel Werke, meist klein Drethien-Frakte, die Rohmaterialien zwischen zwei unaufforderlichen Systemen transportierten. Kein Confederations Militärgebiet, nirgendwo,
wo wir besonders hinterhen. Ein menschliches Forschungsschiff kam aus dem FDL sprang am Notenpunkt, auf einer kartierten Expansionsroute. Denn zu diesem Zeitpunkt waren die Menschen sehr übersichtlich geworden, kartiert Expansionsrouten zu befahren, und kollidiert, nicht physisch, aber elektronisch, im ITDEM Navigationspuffer einst Drithianischen Fractors. Der Drithianisch Kapitän, ein Kreatu namens Vessel, der nach allen Berichten noch nie einen aufregenden Tag in seinem Berufsleben gehabt hat und dies seriös ergennes, hat plötzlich ein menschliches Schiff auf seinem Nahrungsdisplay und ein verstümmelte Übertragung auf seinem Communicationsarray. Vessel geriet in Panik, was verständlich ist. Was viel leicht wenn verständlich ist. In seiner Panik sandte einen Notruf an die nächste Relaisstation der Konföderation. So für ICH von dem Kontakt, bever das diplomatische Korps der Konföderation davon erfuhr. Und so ICH in Excite das erste aufgezeichnete Gespräch zwischen einem Menschen und einer nichtmenschlichen Intelligenz. Der Name des Menschen lautet laut der Schiffsmanifest. Die war aus Iran Sendekennungen zogen, Dax Rowe. Mission Specialist, 31 Jahre alt, von einem Ort auf ihrem Heimatkontinent namens New Zealand, was, ICH später erfuhr, ein Insulist, und was ICH nur erwan, weil Dax Rowe einen Akzent hat, des sen Kalibrierungen zur Übersetzungsmatrix etwa 45 Sekunden braucht, und das waren 45 sehr lange Sekunden. Die Übertragung, sobald wir SIE richtig übersetzt hatten, verlief wie folgt. Vessel, der Drethian, sendet, unbekanntes Schiff. Identifizieren SIE sich sofort. Sie befinden sich in einem registrierten Handelskorridor. Welche Species gehören SIE an? Warum sind SIE hier? Ein Pause. Dan Dax Rowe auf Englisch Zurück. Okay. Wow. Hello. Hi. Sprechen Sie Meitians. Falls J.A., mögt ICH nur sagen, dass dies der best Tag meines ganzen Lebens ist. Und ICH braucht einen Moment. Vessel, der diesen Wort nicht verstand, aber erkannte, dass sie nicht feindlich war, sendet. Erklären Sie Ihre Anwesenheit. Dax Rowe. Richtig, J.A. Entschuldigung. Wir sind ein menschliches Forschungsschiff aus dem Solsystem. Wir haben nicht erwartet, hier draußen jemanden zu finden. Sind Sie SIE ein anderes Species? Sind SIE das, oder? SIE sind ein völlig anderes Species. Lena, komm her. Du wirst das nicht glauben. Ein zweite Stimme, weiblich, etwas gefasster. Dax, warum schreist du? ICH bin hier. Dax Rowe. Wir haben Kontakt gemacht. Echten Kontakt. Die ist jemandem anderen in dieser Leitung. Lenas Stimme, oh mein Gott. Dax Rowe, Zurück zur Übertragung. Entschuldigung, das war mein Kollegin. Wir sind so aufgeregt. Ist das in Ordnung? Ist Aufregung eine acceptable Reaction darauf, SIE zu treffen? Wir sind Menschen. Wir kommen aus dem Solsystem. Wir meinen überhaupt keinen Schäden. Gar keinen. Wir sind Forscher. Wir haben tatsächlich Snacks mitgebracht, für die Crew, nicht für SIE offensichtlich. Wir wissen nicht, was SIE essen, aber der Punkt ist, wir kommen in Frieden, und wir sind sehr glücklich, SIE zu treffen. Vessel, zunmend verwirrt. Sie meinen keinen Schäden. Dax Rowe. Keinen. Null Schäden. Wir sind Entdecker. Vessel sant einen zweiten Notruf. ICH kann es ihm nicht verübeln. Das diplomatische Korps der Konföderation traf 31 Stunden später am Ort ein. ICH war nicht persönlich dort, offensichtlich. ICH beobachtet über Relaisübertragungen von meinem Büro aus. Das ist es, was Analysten tun. Kessix hat ein, ICH es nur beschreiben kann, unangemessen Menschen Speisen und Getränken für den Anlass mitgebracht. Sich auf dem Stuhl gegenüber meinem Schreibtisch arrangiert und behandelte das ganz wie ein Spektakel, was es wohl auch war. Das diplomatische Schiff bracht Botschafterin Quelix, die ein von 3 Wiesen in der Konföderation ist, die ICH wirklich respektiert, und die für diesen Auftrag ausgewählt worden war, weil SIE der unerschütterlichste Diplomat ist, den wir haben. SIE hat erst Kontakt mit via anderen Species abgewickelt.
Sie hat einmal ein paar FTL Zivilisation davon überzeugt. Keinen Krieg gegen ihren eigenen Mond zu erklären. Sie traf auf Petra Voss. Voss war die menschliche Botschafterin, nicht das Roh, der auf ein Sekundenschiff verlegt worden war und angeblich wütend Notizen über alles, was beobachtet hat, verfasst. Voss war ein groß menschlich Frau im IT silberderzogenem Haar, eine Ruhe, die nach menschlichen Maßstäben fast übernatürlich wirkte, und Organ, von denen Quelix in ihrem verläufigen Bericht anmerkt, dass sie schienen etwas mehr zu Tunnels nur Dinge anzusehen. Sie schienen Dinge zu katalogisieren. Botschafterin Voss sagt Quelix durch das Übersetzerare, das Sie in der neutralen Begegnungszelle eingerichtet hatten. Im Namen der Galaktischen Konföderation heißt ICH die Menschheit zum formellen Kontakt willkommen. Voss sagt, Dank, Botschafterin Quelix. Im Namen der Erde und der menschlichen Explorationsbehörde nehme ICH erfreuten. ICH verstehe, dass dies ungewöhnlich ist. Wir schätzen ihre Bereitschaft, sich mighty anzutreffen. Quelix sagt, Sie sind die erste Spezies, die one Anleitung der Konföderation die FTL Reise erreicht hat, sieht die Aufzeichnungen bestehen. Voss sagt, wir neigen dazu, Dinge selbst herauszufinden. Das ist so unsere Art. Quelix saß einen Momenten. Dann sagte, das haben wir bemerkt. Was dann folgte, während 3 Tage des Sen, was das diplomatische Protokoll als verlaufig Austauschprotokoll bezeichnet und was ICH so intelligent Wesen nennen, die sich gegenseitig einschätzten, während Sie vorgeben, kulturelle Hofflichkeiten auszutauschen. Quelix war gut darin. Merkte, dass sie über einem Jahrhundert. Voss, die es nach unserer Schätzung etwa 40 Jahre in verschiedenen politischen und administrativen Positionen gemacht hat, hielt mighty Schritt um Schritt. ICH beobachtet das ganz. Am Ende des zweiten Tags sandt ICH ein Privatnachricht an Loren. Sie lautet, die menschliche Botschafterin ist nicht das, was wir erwartet haben. Sein Antwort kam innerhalb einer Stunde zurück. Keiner von ihnen ist das. Am dritten Tag geschah etwas, das ICH nicht vorher gesehen hat. Voss, mitten in einer Diskussion über Handelsroutenprotokoll, ein Thema, das bewusst so langweilig und technisch gewollt worden war, dass es beide Parteien normalerweise in einem bequemen, nicht bedrohlichen Rhythmus versetzt, so Quelix und uns sagt sehr ruhig. Botschafterin, ICH möchte ehrlich zu ihnen sein. Wir wissen, dass wir nicht die erste Spezies sind, der SIE begegnet sind. Wir wissen, dass die Konföderation viel größer und viel älter ist als unsere Zivilisation. Wir wissen, dass SIE uns beobachtet haben. Quelix Gesichtsausdruck veränderte sich nicht. Dafür war SIE professionell genug. Aber ihre sekundären Sinnesorgane, die direkt hinter ihren Primärorgan sitzen, zogen sich fast unmerklich zusammen. Was fuhr fort, es macht uns nicht CUS, dass sie uns beobachtet haben. Wir verstehen das Protokoll. Aber ICH möchte, dass SIE verstehen, dass wir es wissen. Und ICH möchte, dass SIE verstehen, dass wir nicht hier sind, weil wir zufällig in diesen Korridor gestolpert sind. Wir haben Wessels Schiff gefunden, weil wir der Ionen von einer Konföderationsrelistation folgten, die Leute seit 22 Jahren im Sektor 7 Gamma betreibt. Ein sehr lange Pause. Quelix sagt, sie haben die Relaisstation jortet. Voss sagt, wir haben das Signal von unseren eigenen Langstreckensensordaten wo etwa 4 Jahren zurückentwickelt. Dann haben wir das Netzwerk kartiert. Dann haben wir den wahrscheinlichsten Korridor identifiziert, in dem wir einem konföderierten Schiff begegnen konnten, wenn ein formell militärische Reaktion auslösen. Dann haben wir unseren Moment gewählt. Wieder ein Pause. Sie haben das geplant, sagt Quelix. Wir neigen dazu, Dinge zu planen, sagt Voss. Och, das ist so unsere Art. ICH so diesen Austauschdrämeln. Dann sandt ICH ein weitere Nachricht an Loren. Sie lautet, wir haben eine Situation. Sein Wort. ICH bin mir bewusst. Die formellen Integrationsgespräche begannen 6 Wochen später auf der Confederation Station Helix 7, eine neutralen Einrichtung,
Die Konföderation Genor für solche Ereignis nutzt. Gross, gut beleuchtet. Ausgestattet MIT Catering für etwa 40 verschiedene Spezies und besetzt MIT dem geduldigsten Verwaltungspersonal der bekannten Galaxis. Die menschliche Delegation traf MIT zwei Schiffen ein. Das erste Trug was unser diplomatisches Team. Das zweite Trug, und ich erinnere mich, das ich dies manifest MIT einem spezifischen und wachsenden Unbehagen las, 12 Personen, die als technisch Berater ausgewiesen waren, 8 Personen als Sicherheitspersonal, 2 Personen als medizinisches Personal, 1 Person als Koch und 1 Person, die ebenfalls als DAX Row, Mission Specialist, Roll, allgemein, eingetragen war. Ich rief DAX Rows Aktie nicht auf. War, soweit ich das beteilen konnte, tatsächlich ebenfalls nur enthusiastisch. Sein Aufzeichnungen sehten kein militärische Ausbildung, kein formell diplomatisch Bildung, kein klassifiziert Regierungsarbeit. Hat einen Hintergrund in Ingenieurwesen und Exobiologie, ein veröffentlichte Arbeit über Signalentschlüsselung und laut den psychologischen Profilen. Die wir AUS abgefangenen internen Nachrichten gewinnen konnten, die Angewohnheit, ausführlich überall zu sprechen, was interessant fand, was offenbar als war. Ich fand das massig beruhigend. Dann bemerkt ich die Person, die als Leiterin der menschlichen Sicherheit für die Delegation aufgeführt war. Name war Ruxulta, 44 Jahre alt. Und die Akte, die kürzer war, als mir lieb war größtenteils leer. Nicht unvollständig. Leer. Die Abschnitt, die Geschichte, operative Hintergrund, Qualifikationen und relevant Erfahrungen thulten sollten, enthielten nichts. Ein Name, ein Alter, ein Rang und sonst nichts. In meinen 240 Jahren hat ich 1000 von Personalakten für eintreffende Delegationen durchgesehen. Einige hatten geschwort Abschnitt. Einige hatten klassifiziert Teil. Aber wollig Leerfelder in einer ansonsten korrekt formatierten Akte. Als hat jemand absichtlich als entfernt, das war new. Ich meldet es thoren. Sant ein einziges Wort Zurück. Vermerkt. Ich schlief nicht gut. Die Eröffnungssitzung der Integrationsgespräch war oberflächlich wollig und spektakulär. Reden wurden gehalten. Dokument ausgetauscht. Die Vertreter der Konföderation skizzerten das Standardramenwerk für die Integration neuer Spezies. Dasselbe Rahmenwerk, das es 47 Mal zuvor verwendet hatten. Und es war immer gleich gelaufen. New Spezies, überwältigt vom Osmos der Konföderation, überwältigt von der Technologielich, bestrebt, das Rahmenwerk zu unterzeichnen, dankbar für die Aufnahme, zufrieden, das nächste Jahrhundert oder zwei im beobachter Status zu verbringen, worin SIE aufhalten. Die menschliche Delegation hat der gesamten Rahmenwerkspräsentation zu unterbrechen. Das dauert wie Stunden. Kessigs, die den Fiede MIT Mehr anscha, bemerkt, dass Menschen viel besser stillsitzen konnten, als sie erwartet hat. Dann sprach Petra was. SciFi sagt, Dank für den umfassenden Überblick. Wir haben das Standardramenwerk im Voraus geprüft und einige vorgeschlagene Modifikationen. Quelix, die Konföderiert Seitleität, sagt, Modifikationen. JA, sagt was. 37. Quelix sagt, 37. Wir können MIT den bedeutendsten beginnen, wenn SIE mochten, sagt was freundlich. Die Technologie-Übergabeklausel in Abschnitt 4, so wie SIE derzeit formuliert sind, Verlingen von Integrationsmitgliedern, den Forschungsstellen der Konföderation innerhalb von 90 Tagen nach Produktionszugang zu allen neuen Entwicklungen zu gewähren. Wir mochten das zu einer gegenseitigen Regelung ändern. Wir geben ihnen Zugang, SIE geben an Zugang. Gleiche Zeitrahmen. Schweigen im Raum. Ich möchte, das SIE verstehen, was dieses Schweigen bedeutet. In 47 vorherigen Integrationsabkommen hat kein New Spezies jemals vorgeschlagen, die Technologie-Übergabeklausel zu ändern. Nicht weil die Klauseln geheim wären, SIE standen im öffentlich zugänglichen Rahmenwerk, sondern weil kein New Spezies jemals der Ansicht gewesen war, sich in einer Verhandlungsposition zu befinden. Die Konföderation war die Konföderation. Man trat bei. Man folgte dem Rahmenwerk.
Man war dankbar. Quellig sagt vorsichtig, die Technologiebasis der Konföderation ist zu diesem Zeitpunkt deutlich fortgeschrittener als die der Menschheit. Was sagt, in den meisten Bereichen, ja. Nicht in allen. Wieder schweigen. Rücksollte, die waren der verständigen Präsentation kein Work gesprochen hat und die etwas links und hinter was saß, in einer Position, die mein Sicherheitsanalysten als taktisch optimal in Bezug auf allein und ausgehend markierten, so genau niemanden und bewegt sich nicht. Dax Row, wei an tenem Delegationstisch sitzend, schrieb den Gemeiti der konzentrierten Energie von jemandem, der verzweifelt versucht, nicht sichtbar vor Aufregung zu vibrieren. Quellig sagt, welch Bereich? Was sagt, darüber werden wir in den technischen Arbeitsgruppen gern sprechen. Wir haben Materialien vorbereitet. Ich sant daran ein weitere Nachricht. Sei lotet. Haben Materialien vorbereitet. Antwortet. Ich hab die Materialien gesehen. Ich sagt, 1. Sagt, wo's weitagen. Einer ihrer technischen Berater hat sie direkt in mein Büro eingereicht. Ich start einen langen Moment auf meinen Bildschirm. Dann sagt ich, welcher technisch Berater? Sagt, der one-acti. Ich lente mir in meinem Stuhl zurück. Kessig somme hem einem ausdrucken. Den ich noch nie auf ihrem Gesicht gesehen hat. Es wurde Ausdruck von jemandem, der diesen ganzen Prozess als Unterhaltung begonnen hat und gerät begriff, dass es etwas völlig anders war. Sir, sagt ich. Ja, sagt ich. Unterschätzen war sie. Ich so auf den Feed. Was lächelt quellig dem geduldigen, angenehmen Ausdruck von jemandem, der sich auf dieses Gespräch vorbereitet hat und keinen besonderen Grund all hat. Rücksollte beobachtet noch immer GTUR. Dax Row hat 6 Seiten Notizen gefüllt und im IT eine 7. begonnen. Die Menschen hatten unser Relaisstation jortet. Sie hatten unser Korridornetzwerk kartiert. Sie hatten unser Signalfrequenzen entwickelt. Sie hatten genau den Ort identifiziert, und ein zufällige Begegnung war ein unvollwerken Word. Sie hatten 37 Modifikationen in einem Rahmenwerk vorbereitet, das SIE noch nicht hatten sehen sollen. SIE hatten einem Großadmiral technisch Materialien durch einen Vertreter one überprüfbare Identität eingereicht. Als, bever SIE sich der Galaxis offiziell vorgestellt hatten. Ich so kessigsen. Ich glaub, sagt ich langsam, das wir SIE unterschätzt haben. Sieht Tag, und wir SIE fanden. SIE schwieg. Die gentlich Frage, für ich fort, ist, wie lange es schon wissen. Draußen, durch das Beobachtungsfenster der Station, waren die beiden menschlichen Schiff im ausgewiesenen Besucherdock geparkt. Klein im Vergleich zu konföderierten Schiffen. Effizientes Design, sehr effizient. Und mehr fiel es 10-mal auf, dass SIE nicht in den Positionen standen, die Station ihnen zugewiesen hat. Sie hatten sich leicht bewegt. Nur ein wenig. Ich rief die Station-Schemater auf. Die Positionen, die SIE gewählt hatten, gaben ihnen direkt Sicht auf all 3 primären Andok Korridor der Station. SIE waren weniger als 6 Stunden auf der Station. Ich schloss das Schema. Kessix, sagt ich. Ja, Sir. Beschaffen Sie mehr als, was wir über die militarisch Geskich der Menschen haben, als das vollständige Archiv. SIE sommigen. Das sind über 2000 Stunden dokumentiertes Konfliktmaterial. Dann sollten Sie jetzt besser anfangen, sagt ich. Denn ich hab das Gefühl, dass wir etwas über dies Leute verstehen müssen, worüber wir so gelagt haben, es zu bemerken. SIE stand auf. Sie lächelt nicht mehr. Ich auch nicht. Das Militararchiv braucht kessig Selbststunden, es in etwas zu organisieren, das ich tatsächlich verarbeiten konnte, den Verstand zu verlieren. Sie präsentiert es mir im folgenden Morgen im IT dunklen Ringen unter 3 ihrer Augen, einem Getränk, das ich nicht erkannte, und Gesichtsausdruck von jemandem,
der die Nacht damit verbracht hat, in etwas Whiteys und Beunruhigen zu starren, und nicht ganz sicher war, ob sie auf der anderen Seite unverandert herauskommen war. Wie viel haben sie gesehen? Fragte ich. Genug, sagte sie. Sie legte die organisierten Dateien auf meine Schreibtischkonsole ab. Sir, ich muss etwas sagen. Sagen Sie es. Wir haben sie als Kategorie 2 klassifiziert, sagte sie. Harmlos. Entwickeln Zivilisation im Frühstadium mit internen Konfliktendensen. Wir haben dies Klassifizierung seit 22 Jahren auf SciFi. Ja. Wir lagen falsch. Sie setzte sich wieder eine Einladung hin. Nicht wegen der internen Konflikte. Der Ziel war zutreffend. Aber wir interpretierten ihr Gesicht des gegenseitigen Bekämpfens als Zeichen von Desorganisation, von Schwach als Beweis, dass sie kein kohärente extern Bedrohung darstellen konnten, weil sie nicht einmal intern Kohärenz aufrechterhalten konnten. Ich war tiet. Was wir nicht berücksichtigten, sagt Kessix und rief ein bestimmtes Segment des Archivmaterials auf, ist, dass ihre internen Konflikte nicht nur Störung waren. Sie waren Training. Jeder einzelne Krieg in ihrer aufgezeichneten Gesicht, jeder einzelne, bracht Fortschritt in Logistik, Materialwissenschaft, Communication, Medizintechnik, Ingenieusen und strategischem Denken hervor. Sie kämpften nicht nur, sie lernten ausdem kämpfen, und den wandten sie als, was sie gelernt hatten, auf das nächste Problem. Sie spielte das Segment ab. Es zeigte einen Zeitraum von etwa 3 Jahrhunderten menschlicher Entwicklung, komprimiert in ein visuell Zeitleist. Das Muster war unverkennbar, sobald man wusste, wonach man suchen musste. Konflikt. Innovation. Anwendung. Konflikt. Innovation. Anwendung. Immer und immer wieder. Jeder Zyklus bracht Technologie hervor, die ein stabil, friedlich Species doppelt so lange gebraucht hat, weil sie nie die dringend Lebensoder Motivation hat, schneller voranzukommen. Sie optimieren unter Druck, sagt ich. Sie optimieren unter standardem selbsterzutem Druck, korrigiert Kessix. Und dann, etwa 80 Jahre bevor sie die FTL erreichten, ändert sich etwas. Die großen Konflikte begannen sich zu entspannen. Nicht weil ihnen die Grund zum Kämpfen ausgingen, sondern weil sie anfingen, die Energie nach außen zu lenken. Auf den Weltraum, auf technisch Problem, auf Erforschung. Ich sah auf die Zeitleist. Sie hatten beschlossen aufzuhören. Sie hatten beschlossen, umzuleiten. Das ist eigentlich beängstigender, sagt ich. Kessix sommihen. Beängstigender. Jede Species kann sich in den Frieden erschöpfen. Aber bewusst zu entscheiden, den Antrieb zu nehmen, der 2000 Jahre intern Krieg angetrieben hat, und ihn auf die Stern zu richten. Das erfordert eine Art kollektiver Entscheidungsfindung, für die wir ihnen keine Anerkennung gegeben haben. Ich dachte einen Moment darüber nach. Es war beängstigender. Schicken sie dies analysen Quelix, sagt ich sofort. Kessix war mir bereits voraus. Wo eine Stand gesendet. Ich sah ihn. Orchen gesendet, sagte sie, und in das Sicherheitsbeurteilungsbüro des Rats, und ich habe sie für das strategische Überprüfungsteam des diplomatischen Korps gekennzeichnet. Sie haben mein unaufgefordert Analysen die Hauptführung der Konföderation gesendet. Ich habe sie als mein Eigen Analyse gesendet, sagte sie. Mit ihrem Namen darauf, also ist sie technisch angefragt, was in mein Wort setzte sind und als, was ich Tuesday unter ihrer Autorität steht. Ich start sie einen langen Momenten. Kessix, sagt ich. Sir. Sie werden in tweede mein Karriere binden oder sie retten. Ich kann wirklich nicht sagen, Welsh. Sie nahmen unbekanntes Getränk. Wahrscheinlich beides, Sir. Wahrscheinlich beides. Der zweite Tag der Integrationsgespräch begann nicht so, wie das diplomatische Korps erwartet hat. Ich beobachtet über den Relaisfeed,
Den Kessigs inzwischen direkt auf einen sekundaren Bildschirm geleitet hat, den wir speziell für die kontinuierliche Überwachung eingerichtet hatten. Auf Thorensenweisung hatten wir außerdem drei zusätzliche Sensorenordnungen zur Beobachtung der Station hinzugefügt, was bedeutet, dass ich mehr visuell Winkel auf den Konferenzsaal hat als das Sicherheitsteam der Station. Was ich so, bever die formell Sitzung begen, war dies. Petra vos kam 20 Minuten früher. Sie verbracht dies 20 Minuten damit, langsamem den Konferenzsaal zu gehen, nicht zu berühren, als anzusehen. Sie untersuchte das Luftungsgitter in der südwestlichen Ecke etwa 45 Sekunden lang. Sie so sich den Deckenrelais-Noten für Communicationssignal etwa 30 Sekunden langen. Sie stand im Beobachtungsfenster und betrachtet die an dort Korridor. Dieselben Korridor, die von den Positionen aus sichtbar waren, die ein Schiff in der vorherigen Nacht gewollt hatten. Dann setzte sich auf nicht ein physisches Noticebuch, ein eindeutig menschliche Technologie, die ich angesichts all des Sen, was sonst erreicht hatten, seltsam bemerkenswert fand, und begen, etwas von Hand zu schreiben. Sollte traf 2 Minuten später ein und absolviert ein Version desselben rundum den Raum in etwa der halben Zeit. Wobei irgendwie das gleiche Terrain wenn eingeschritten abdeckt. Dann nahm ein Position in der Nähe des Eingangs ein und Word, was die Korpusbreak betraf, völlig regungslos. Dax Road traf 2 Minuten danach ein, ging schnell, trug 3 Ideen gerät und einen Beholter jenem Koffeinhaltigen Getränk, von Menschen so außerordentlich abhängig sind. Setzte sich, arrangiert sein Gerät, so sich im Raum als sei in Summers 10 Mal, obwohl einem Vortag bereits gesehen hat. Und sagt etwas zu was, dass lächeln ließ, one von ihrem Noticebuch aufzublicken. Dann traf die Delegation der Konföderation ein, und als, was folgte, war in keinem technischen Sinne das, was Agengemand im diplomatischen Korps später als routinmäßig bezeichnen wird. Quelix eröffnete eine Antwort auf die vorgeschlagenen Modifikationen vom Vortag. Die Konföderation hat, ich wusst, die Nacht damit verbracht, auf 37 zu prüfen. Ihre Gegenposition, diplomatische Precision vorgetragen, räumte 7 der Modifikationen als vernünftig ein, Markets Wolf als weitere Diskussion bedürftig und lente 18 als außerhalb des Rahmens der erst 10 Integrationsverhandlungen ab. Was hat sich das als one sichtbare Reaktionen? Dann sagte, das ist ein vernünftige Ausgangsposition. Wir haben erwartet, dass ungefähr die 10 Anteil akzeptieren werden. Quelix machte ein Pause. Sie haben es erwartet. Wir haben es modelliert, sagt was. Basierend auf den 47 vorherigen Integrationsabkommen der Konföderation und den Modifikationsakzeptanzraten der Dovati und Brünverhandlungen. Das sind die beiden vergleichbarsten Fälle in Bezug auf den technologischen Entwicklungsstand. Wieder Schweigen. Ein langes. Sie haben Zugang zu unseren früheren Integrationsakten, sagt Quelix, nicht ganz einfrage. Die Dovati und Brünakten sind öffentlich zugänglich, sagt was freundlich. Informationsregister ist seit etwa 6 Jahren vom äußeren Rand des Sektors 6 AUS zugänglich. Wir haben es gefunden, während wir das Relay-Netzwerk kartierten. Quelix so einen langen Momenten. Dann sagt sie eine Gelassenheit, die ich wirklich bewundert, welchen Modifikationen AUS dens Wolf, die als weitere Diskussion bedürftig markiert werden, mochten es beginnen. Was schlage Noticebuch zu einer bestimmten Zeit auf? Beginnen wir Klausel 7, Unterabschnitt B den Offenlegungsanforderungen für militärische Fähigkeiten. Der Raum veranderte die Temperatur. Im übertragenen Sinne. Klausel 7, Unterabschnitt B des Standard-Integrationsrahmens verlangte von neuen Spezies, der Konföderation ein vollständig Aufstellung ihrer militärischen Kapazitäten vorzulegen. Waffensystem, Schiffsklassifikationen, Personalzahlen, strategisch Doktrin. Es war ein Standardklausel seit der Erstellung des Rahmens vor 400 Jahren. SIE existiert, weil der Sicherheitsapparat der Konföderation verstehen musste, was integriert. Und auch, obwohl dies nirgendwo in der offiziellen Dokumentation stand, weil es eine nützliche Möglichkeit war,
die match differens fru und klar zu etablieren, hat Jeed Speeses, die Gemmels den Rahmen unterzeichnet hat, Klausel 7, Unterabschnitt B1 Ausnahme erfüllt. Was sagt, wir sind bereit, ein modifiziert Version vorzulegen. Wir den actual active Schiffsanzahlen, allgemein für Kiezklassifikationen und unseren Rahmen für strategisch Doktrin offenlegen. Wir den zu diesem Zeitpunkt kein spezifischen Waffenspezifikationen oder taktischen Systemdetails offenlegen. Quelix sagt, das ist eine erhebliche Abweichung von den Standardanforderungen. Was sagt, das verstehen wir, und wir mochten transparent sein, warum. Sei schloss a Noticebuch. Wir versuchen nicht, zu sein. Wir versuchen, ehrlich zu sein. Wir kennen SI noch nicht. SI kennen uns noch nicht. Ein vollständig militarisch Offenlegung zu diesem Zeitpunkt unsere Beziehung, bewe den Vertrauensrahmen etabliert ist, where AUS unsere Perspektive strategisch anklag. SI befürchten, dass wir die Informationen gegen SI verwenden konnten. Wir befürchten, dass jede Partie MIT die sen Informationen und unzureichendem Kontext darüber, wie wir den kennen und operieren, ein Fehlkalkulation vornehmen konnte, sagt was. Wir werden diese Informationen lieber teilen, sobald ein Beziehung besteht, die den Kontext klar macht. Quelix schwieg einen Moment. Dann sagt SIE etwas, das ICH in 47 Integrationsverhandlungen noch nie von einem Botschafter der Konföderation gehört hat. Sie sagt, das ist ein vernünftiges Anliegen. ICH setzte mich in meinem Stuhl auf. Kessix art mich schauf ein. Den hier ist die Sascha Mighty Quelix. Sie ist die unerschütterlichste Diplomat, die wir haben. Gibt kein Terrain one Grand Prix. SIE validiert nicht die Position in eingehender Species one einen kalkulierten Zweck. Und sie sagte mighty Sicherheit nicht mitten in der ersten Rund von Integrationsgesprächen zu einer neuen Species, dass Weigerung, ein Standardklausel zu erfüllen, vernünftig SEI. SSEI denn, SIE hat etwas entschieden. SSEI denn, SIE hat in der Zeit eine Nacht und eins morgens Kessix Analyse gelesen und ein Bestimmung getroffen. Die ICH mir selbst noch nicht vollständig artikuliert hat. Die Bestimmung, dass der Standardansatz im IT die sen Luten nicht funktionieren wird. Die Sitzung dauert weitere 3 Stunden. Am Ende hat die Confederation 19 der 37 Modifikationen grundsätzlich eingeräumt. 11 zur Überprüfung durch Arbeitsgruppen markiert und ihre Position nur bei 7 aufrechterhalten. Quelix beantragt ein Pause bis am nächsten Morgen. Als die menschliche Delegation hinausging, blieb Dax ro nahe der TUR stehen und so direkt einen der Sensenotinnen, die an sehr zusätzlichen Anordnungen betrieben. ICH weiß, dass nicht wissen konnte, dass die war. Es sei identisch AUS wie die Standardmessagen am Welterbewachungsnoten der Station. So in etwa 3 Sekunden langen. Dann winkte nur ein kleines, schnelles, fröhliches Winken und ging. Though forderte noch am selben Abend ein Direct Communication im IT mehren. Das war ungewöhnlich. Though kommuniziert normalerweise nicht direkt im IT-Analysten. Kommuniziert im IT-Abteilungsleiten, die im IT-Bereichsleiten kommunizieren, die im IT-Sectionsleiten kommunizieren, die schließlich im IT-Luten auf meine Ebene kommunizieren. Die Kette ist lang und bewusst, weil though Ordnung über fast alles schätzt. Dass mich direkt rief, bedeutet, dass die Kette von ihm bewusst unterbrochen worden war. ICH schaltet den gesicherten Kanal ein. Thorens Gesicht erschien auf meinem Bildschirm. Ist ein großes Wesen, breit, im ITDEM-Gesicht, das auf ein langer Gesicht hindeutet, das gefährlichste Ding in jedem Raum zu sein und im IT dieser Tatsache wollig im Reinen zu sein. Dient seit 60 Jahren als Großadmiral des Konföderierten Militars, was in einer Zivilisation im IT einer typischen Lebenserwartung von 4 Jahrhunderten, relativ zu Menschen, immer noch recht jung für diese Position ist. So mich einen Moment langen, one zu sprechen, etwas, das die meisten Wesen äußerst unangenehm finden. ICH heb gelend zu worten. Die Analyse, die SIE eingereicht haben, sagt J.A., Sir. Die Beobachtung über umgeleitete Aggression. J.A. Glauben SIE daran.
Ich dacht einen Moment darüber nach. Nicht weil ich mir meine Antwort war, sondern weil thoren die Art von Mensch ist, die bemerkt, wenn man so schnell antwortet, und der Ausschluss sieht. Ich glaub, sagt ich vorsichtig, dass die Menschen in den letzten 6 Jahrzehnten all eine Fähigkeit zu organisierte, gezielte und streng angesät haben, die wir aus ihrem frühen Beobachtungsprofil nicht vorhergesagt haben. Die Umleitung interner Konfliktenergie auf extern Ziel ist als Modell spekulativ, aber die Ergebnisse sind damit konsistent. Klartext, sagt thoren. Sagt ich. Ich glaub daran. Schwieg. Die militärische Offenlegung, die verweigert haben, sagt Unsere Analysten haben über Nacht eine Einschätzung vorgenommen. Basierend auf ihren Schiffsdesigns, ihre gesäten FTL-Fähigkeit und den Energiesignaturen beider derselben Helix 7 angedockten Schiff. Wir haben Projektionen erstellt. Ich wartet. Die Projektionen, sagt thoren, legen nahe, dass die Schiffsdesigns, die wir beobachten können, etwa eine Generation hinter ihrer tatsächlichen derzeitigen Kapazität liegen. Ich spürte, wie sich etwas in meiner Brust setzte. Die physische Empfindung einer sehr großen Armee, die endlich korrigiert wird. Sie haben all Tier Schiff mitgebracht, sagt ich. Sie haben Schiff mitgebracht, die sie ansehen können, sagt thoren. Die Antriebssignaturen deuten darauf hin, dass die Kerntechnologie aktuell ist, aber die Rumpfkonfigurationen und Waffenmontagepunkte, die vorhanden, aber nicht bestattet sind, entsprechen einer Klassifikation, die etwa 8 Jahre hinter DEM liegt, was wir angesichts ihrer Entwicklungskurve erwarten würden. Sie haben ihr besseres Schiff nicht zum ersten Treffen mitgebracht. Sie haben Schiff mitgebracht, die nicht bedrohlich wirken, während sie dennoch leistungsfähig sind, sagt thoren. Was US militärstrategische sich genau das ist, was ich tun wird. Wieder schweigen. Sir, sagt ich, was soll ich tun? So mich einen langen Momenten. Beobachten sie weiter. Berichten sie weiter. Und vorek markte ein Pause. Unterschätzen nicht wieder. Bin die Communication. Ich saß etwa 10 Minuten allein in meinem Büro und tat nichts als nachdenken. Was, wie ich anmerken möchte, nicht typisch für mich ist. Ich bin Analyst. Ich verarbeitet Informationen. Ich erstell Bericht. Ich halte professionell Distanz zu den Spezies, die ich beobacht. Aber die Menschen hatten etwas imite diese professionellen Distanz gemacht. Wir hatten sie nicht gebrochen. Wir hatten ihn fast klargemacht, dass die Distanz eine Illusion war, imite der ich 22 Jahre lang zufrieden gewesen war, und dass das Ding auf der anderen Seite erheblich substanzieller war, als ich mir erlaubt hat zu registrieren. Die Kreis, als kam aus einer Richtung, die niemand erwartet hat. Sie kam von den Kavith. Die Kavith sind die zweitgrößte Militärmacht der Konföderation. Sitzen im Rat. Halten via des Wolfständigen Sitze im Sicherheitskomitee. Sind, nach ihrer eigenen Beschreibung, die Hatte der galaktischen Stabilität, und nach der Beschreibung der meisten anderen Spezies die Instanz, die Stabilität am ersten als Bedingungen definiert, die den Kavith günstig sind. Vertreter im Rat, ein scharfkantiger, kaltstimmiger beamter namens Dreven, während der Integrationsgespräch auffallend ruhig gewesen. Ich hat das bemerkt. Still von Dreven ist niemals angenehm. Bedeutet immer, dass etwas bedacht wird. Was bedacht wird am dritten Tag der Gespräch klar, als Dreven ein formell Sicherheitsinried beim Rat einreichte. Gemäß Artikel 14 der Confederation Charter. Die Einried besagt, dass die Weigerung der menschlichen Delegation, Klausel 7, unter Abschnitt B zu erfüllen, ein Sicherheitsrisiko für die Confederation darstellen und dass der Integrationsprozess ausgesetzt werden soll, bis ein vollständig militärisch Offenlegung erfolgt sei. Die Einried forderte außerdem, dass die Station in erhöht Sicherheitsbereitschaft versetzt und die menschlichen Schiffen der Abreise gehindert werden, bis die Angelegenheit geklärt sei.
Ich last IC's Dokument etwas ergleichen sieht wie Quelix über offiziell Kanali. Ich weiß das, weil ein Nachricht in mein Büro innerhalb von 2 Minuten nach Verlassen des Ratsrelais eintraf und meine Einschätzung der wahrscheinlichen sekundaren Ziel der Kavath. Ich schrieb in 6 Wörtern Zurich. Sie wollen wissen, was wir übersehen haben. Sie antwortet, das ist durch meine Einschätzung. Die Artikel 14 einried war technisch gültig. Die Kavath hatten die Befugnis, SIE einzureichen. Der Rat war verpflichtet, innerhalb von 24 Stunden darüber zu beraten. Und während dieser Beratung waren die menschlichen schiffrechtlich Gesehen von der Preis ausgeschlossen. Was dann geschah, ist der Ziel, den ich für den Rest meiner Karriere in Berichten beschreiben werde. Petrovos erhielt die Mitteilung über die Artikel 14 einried über die offiziellen diplomatischen Kanäle am frühen Morgen. Ich beobachtet den Korridorfeed wo ihren zugewiesenen Quarteren, als die Mitteilung eintraf. Ich sah, weißes auf im personlichen Gerat las. Sie stand etwa 2 Sekunden lang still. Dann tat sie 3 Dinge in rascher Folge. Sie auf nicht einen Kanal zu dax Row. Sie auf nicht einen Kanal zu Rücksulter. Und Sie auf nicht einen Kanal zum offiziellen Gasti-Service-Coordinator der Station und bat meinen Besprechungsraum für eine interne Delegationsbesprechung. Innerhalb von 20 Minuten waren all 12 Mitglieder der menschlichen Delegation plus Rücksulter in einem mittelgroßen Konferenzraum auf der sekundaren Ebene der Station versammelt. Ich hat Audio über die Umgebungssensoranordnungen, aber nur teilweise. Was ich Ihnen über das gesagt in diesem Raum berichten kann, ist bruchstückhaft. Was ich hören konnte, war dies. Was sprach etwa 2 Minuten. Ich fing Bruchstück auf, versuchen, Einfluss zu gewinnen, bevor wir formal anerkannt sind. Und, die Klausel ist ein Vorwand, nicht das eigentlich Anliegen. Und, Dreven will kein Offenlegung. Dreven will Versogierung. Dan sprach Rücksulter. Ich fing einige davon ein, weil Sulter, wie sich herstellte, AUS Gewohnheit leise spricht. Was, wie ich zu vermuten begann, kein Zufall war. Was ich hort, war, sehr allgemeinen Einsatzbefehl decken Diocese Szenario AB. Und dann ein einzelner Satz, der klargenig durch das Audio kam, das ich 3 Monate später noch darüber nachdenk. Sie sagt, wir haben das vor 18 Monaten geplant. Vor 18 Monaten hatten die Menschen noch keinen offiziellen Kontakt aufgenommen. Vor 18 Monaten befanden sich noch in der Kartierungsphase ihrer Anerhörung in die Konföderation. Vor 18 Monats waren nach unserer Zeitskala noch nicht offiziell über die intern politische Struktur der Galaktischen Konföderation informiert. Und doch hat vor 18 Monaten jemand auf die Geschichte der Kavath geblickt, ihr Muster, dokumentiert Verhalten in früheren Integrationsverfahren und den genauen Schachzug geplant, den Dreven Gerade gemacht hat. Ich sant ein dringend Aktualisierung in the Ren. Sein Antwort kam innerhalb von 45 Sekunden. Ich habe dasselbe gesehen. Beobachten weiter. Der Rat trat zusammen. Ich beobachtet die Sitzung über den offiziellen Relaisfeed, der das formell Aufzeichnungsmaterial übertragt. Dreven präsentiert die Artikel 14 einried MIT der selbstbewussten Autorität von jemandem, der glaubt, die Argumentation bereits gewonnen zu haben, bevor SIE begonnen hat. Der Rechtsausschuss der Konföderation bestätigt die technische Gültigkeit. Der Vertreter des Sicherheitskomitees, ein ruhiger, sorgfältiger Velhari namens Osel, DimensionX früher zusammengebetet hat, mag its zwei Verfahrensbedenken, widersprach aber nicht. Dann sprach Quelix. SIE legte Rat die Option vor, die menschliche Delegation einzuladen, die Sicherheitsinried direkt durch ein formell Präsentation vor Komitee zu behandeln. Das war ungewöhnlich. Es war nicht Standardpraxis. Newspieces werden waren Sicherheitsverfahren typischerweise in ihrer Abwesenheit behandelt. Dreven widersprach sofort, was mehr als sagt, was ich über Drevens tatsächlich Ziel wissen must. Denn wenn die Einried wirklich Sicherheitsbedenken galt,
Word man die new Speses anwesend haben wollen, fragen zu beantworten. Das Dreven das nicht wollte, bedeutet, dass die Einried nicht darauf abzielt, Informationen zu sammeln. Sondern darauf, die Erzahlung zu kontrollieren, während die Menschen nicht im Raum waren. Der Rat stimmte im IT7 zu 5 für die Präsentationsoption. Die 5 Gegenstimmen kämen all von gewaffneten Sitzen. Quelix gab den entscheidenden Stimmenausschlag dafür. Petrovos erhielt die Einladung, das Sicherheitskomitee zu adressieren, innerhalb einer Stunde. SIE nahm innerhalb von 2 Minuten an. Die Präsentation fand in der formellen Kammer des Rats statt. Ein großer und bewusst einschachtender Raum im IT erhoten Sitzplätzen für die Komiteemitglieder, die in einem Halbkreis über dem Präsentationspodium angeordnet waren. Die Akustik war so gestaltet, dass die Person, die im Podium stand, klein klang. Ich weiß das, weil SIE genau dafür so entworfen worden war, psychologisch Positionierung in Verfahren genau wie diesem zu etablieren. Was betrat den Raum im IT dax Roh und Rücksollte. SIE stellte sich ans Podium und blickte zum Komitee hinauf und sichtbare Reaktion auf die Architektur des Raums. Dreven sagt, Botschafterin was, SIE sind hier, die unter Artikel 14 erhobenen Sicherheitsbedenken bezüglich der Weigerung ihrer Delegation zu adressieren, die standardmäßigen militärischen Offenlegungsanforderungen zu erfüllen. Wo werden Stellungnahmen hören? Was sagt, Dank, Ratsmitglied Dreven. Ich schätze die Zeit des Komitees. SIE auf nicht ein Dokument auf der Anzeige Schnittstelle des Podiums, für die SIE ihren eigenen Adapter mitgebracht hat, weil die menschliche Delegation offenbar die technischen Spezifikationen des Podiums aus der öffentlichen Infrastrukturdatenbank der Station identifiziert und sich entsprechend vorbereitet hat. SIE sagt, Bever ICH direkt auf Klausel 7, Unterabschnitt B1 möchte ICH etwas Kontext dazu geben, warum die spezifischen Bedenken des Komitees möglicherweise besser durch den von uns vorgeschlagenen abgestafften Offenlegungsansatz bedient werden als durch ein sofortig vollständig Offenlegung. Dreven sagt, die Klausel existiert aus konsistenten Gründen in allen Integrationsabkommen. Kontext ist kein Ersatz für Compliance. Was sagt, im IT-Respekt, Kontext ist genau der richtige Ausgangspunkt. Denn die Klausel existiert, SIE sagen, aus konsistenten Gründen. Und dies Grund sind Sicherheit. Das Anliegen des Komitees ist, ob die Menschheit ein Sicherheitsrisiko für die Konföderation darstellt. Macht ein Pause. Also lasst uns das direkt ansprechen. Sie sagt, nicht durch ein Dokument, sondern durch ein Demonstration. Dreven sagt, ein Demonstration ist nicht Teil der Artikel 14 Verfahren. Was sagt, nein, aber sich zu weigern, ein anzuhören, wenn ich den rechtlichen Rahmen der Konföderation richtig verstehe, eine Verletzung der eigenen Satzung des Komitees, die verlangt, wo eine Sicherheitsentscheidung die maximal verfügbaren Informationen einzuholen. Schweigen. Ich beobachtet, Osel, die vorsichtig Velhari im Sicherheitskomitee, auf ein kleines Gerät in ihrer Hand sah, etwas nachprüft und dann ein sehr kleines Nicken gab, das andutit, das was im IT der Satzungsanforderung tatsächlich recht hat. Dreven sagt, was für ein Demonstration. Was sagt, Ruck. Ruck sollte trat vor. Sie trug ein Gerät bei sich. Klein, unauffällig im Aushen. Sie stellte es auf das Präsentationspodium und trat zurück. Was sagt, Seat 11 Tagen, Seat wir die Konföderationsrealistation im Sektor 7 Gamma identifiziert haben, betreibt unser technisches Team passiv Überwachung des gesamten Signalwerkes in dieser Region. Standarderkundungspraxis. Letztnacht identifizierten wir einen verschlüsselten Communicationskanal, der auf einer Frequenz operiert, die nicht im öffentlichen Communications Register der Konföderation erscheint. Das Komitee wird sehr still. Was fuhr fort, der Kanal wird über 3 Relaisstationen geleitet, bever es sehenswelle React, ein Technik, die unser Analyst aus historischer menschlicher Kommunikationssicherheitspraxis erkannte. SIE dient dazu, den Ursprung sort zu verstehen.
Der Inhaltist in einem mehrschichtigen Format verschlüsselt. Des teilweise Entschlüsselung und zur Team etwas 6 Stunden dauert. Dreven sagt, das ist nicht relevant für die Sicherheitsverfahren. Was sagt, der Kanal hat seinen Ursprung innerhalb dieser Station. Die still im Raum word zu etwas anderem. Etwas im IT kann ten. Wir beschuldigen niemanden, sagt was sehr klar. Wir stellen Informationen bereit, von denen wir glauben, dass das gesamte Komitee nicht irgendein einzelnes Mitglied, SciFi kennen sollte. Denn wir kämen in gutem Glauben hierher, und wir mochten bestätigen, dass Gotte Glaub auf beiden Seiten dieses Tisches herrscht. SciFi so dreven genau ein Sekund langen. Nicht lange. Ein Sekund. Dann so sie äußern und sagt, wir haben die vollständigen Abfangdaten, wo etwa 40 Minuten über ein verschlüsselt Direktübertragung an Stationssicherheitschef Marlow weitergegeben. Wir haben Botschafter in Quelix gleichzeitig über einen separaten Kanal benachrichtigt. Wir haben keine öffentlich Offenlegung dieser Informationen wahrgenommen und haben auch nicht die Absicht dazu. Was damit geschieht, ist allein Sache des Komitees. Sie Name Dokument von der Podiumsansage. SciFi sagt zu Klausel 7, unter Abschnitt B, wir sind bereit, folgendes anzubieten, einen abgestafften Offenlegungszeitplan, beginnend 6 Monate nach Integration, gekoppelt mit einer gegenseitigen Offenlegung der Konföderation von gleichwertigem strategischem wird in jeder Phase. Wir glauben, dass dieser Ansatz legitim Sicherheitsbedenken adressiert, worin die Art von schrittweise Vertrauensbeziehung etabliert, die beiden Parteien besser dienen wird als ein Dokumentenaustausch unter Zwang. Das ist unser Vorschlag. SciFi so das Komiteen. Wir nehmen gern Fragen entgegen, sagt SciFi. Es gab kein Fragen von Dreven. Es gab zwei Fragen von anderen Komiteemitgliedern, die was mit der ruhigen, angehetzten Gelassenheit von jemandem beantwortet, der sich auf Jede spezifisch vorbereitet hat. Die Artikel 14 einried Word innerhalb der Stunde zur Überprüfung der Abfangdaten ausgesetzt. Die Ausreissperre für die menschlichen Schiff wird innerhalb von 2 Stunden aufgehoben. Was danach mit Dreven Gescher, beobachtet ich nicht. Das lag außerhalb meines Beobachtungsmandats. Was ich sagen kann, ist, dass sein Name in keiner späteren Dokumentation der Integrationsverfahren mehr auftaucht. Was ich auch sagen kann, ist, dass darin mir in diesem Abend ein Nachricht sind. Diesem erst 10 Mal in meiner Erinnerung etwas entfehlt, das humane Hikem. Sei lotit. Die menschliche Sicherheitsspezialistin. Rufen SciFi ihr Akti erneut auf. Ich rief Rücksoltes Akti auf. Sie hat immer noch keinen Inhalt in den Dienst Geschicksfeldern. Aber sieht meinem letzten Zugriff hat jemand ein einzelnen Seil im Notizenbereich hinzugefügt. SciFi lotit. Sie Honang. Der Honang in viel 12 Seiten. Ich wird sie hier nicht beschreiben, weil einiges davon noch auf einem Niveau klassifiziert ist, das über meine Sicherheitsfreigabe liegt, etwas, das mir vorher bei einer Akti, die ich selbst angelegt hat, noch nie passiert war. Aber der erste Absatz gab mir Genug. Rücksollte war Geheimdienstoffizier gewesen. Da war Militäranalystin. Da war Lotaufzeichnungen, die menschliche Regierung offenbar beschlossen hat, spezielle mit darin und sonst niemandem zu teilen, etwas, für das es in unserer Sprache keine genaue Übersetzung gab. Ein Wort, das die Übersetzungsmatrix wörtlich als die Art von Person, die man in eine Situation schickt, wenn man möchte, dass die Situation einen bestimmten Verlauf nimmt und nicht ganz sicher ist, welchen Verlauf man spezifizieren möchte wiedergab. Sie tat das seit 19 Jahren. SciFi war 44. CE hatte mit 25 angefangen. Ich legte die Akte weg. Ich nahm mich wieder auf. Ich las den ersten Absatz erneut. Dann sandt ich Kessix ein Nachricht. Kommen Sie in mein Büro. Bringen SciFi das Getränk, das SciFi heute Morgen hatten. Bringen SciFi auch eins für mich mit. SciFi kam innerhalb von 3 Minuten an. SciFi stellte die Getränke bei. Sie so mein Gesichten und sagt, was ist passiert? Ich erzählte von Rücksollte. Ich erzählte von Dax Rose Winkens am Sensenoten.
Ich sollte von der 18-monatigen Vorausplanung. Ich sollte von den Abfangdaten, die gesammelt, entschlüsselt und mit chirurgischer Präzision und die richtigen Leute geliefert worden waren. Kein einzig überflüssig Bewegung. Kessigs hat sich alsen, one zu unterbrechen. Was für Kessigs wirklich bemerkenswertest. Den sei unterbricht normalerweise mindestens viermal während eins Briefings. Als ich fertig war sie einen Moment still. Dann sagt sie, wir haben über sie gelacht. Sagt ich. Wir haben ihr Holzernen Stramasten gesehen. Ihr Katzenbilder. Ihr kleinen Verbrennungsfahrzeuge. Und wir haben gelacht. Quelix nannte sie kosmisch entzucken. Kessigs Name Getränk. Sie so auf den Anzeigefeed, der noch immer die Beobachtungsabdeckung der Gastekorridor der Station zeigte. Auf einem der Feeds ging dax Rose Uruk zu den Delegationsquarteren, schrieb noch immer in einem seiner Notizbücher, wollig vertieft in das, was dokumentiert, bewiegt sich mighty der abwesenden Leichtigkeit von jemandem, der den Grundriss bereits auswendig kannte. Sie wussten es, sagt Kessigs. Sie wussten, das war Zusahen. Und sie wussten, das war sie für harmlos hielten. Und sie ließen uns dies Meinung behalten, während sie an sehr Netzwerk kartierten, an sehr alten Aufzeichnungen lesen und genau herausfanden, wie wir funktionieren. Sagt ich. Sie sind, sagte sie langsam, surgewöhnlich gut darin, unterschätzt zu werden. Ich hat es nicht so ausgedrückt. Aber in dem Moment, als sie es sagt, wusste ich, dass es die generöse Beschreibung war, die ich gehört hat. Nicht so völlig unterschätzt. Nicht passiv unterschätzt. Sie waren gut darin. Sie hatten Jahrhundertübung darin, von jemandem in ihrer eigenen Zivilisation herabgesehen zu werden. Zwischen ihren eigenen Nationen, Volken, Fraktionen. Und sie hatten daraus etwas gelernt. Sie hatten gelernt, dass unterschätzt werden ein Ressource ist. Wenn dich niemand ernst nimmt, Mädchen sie Fälle. Sie sagen dir Dinge, die sie einem echten Gegner nicht sagen würden. Sie erstellen Routineberichte, gewahren standardmäßig Hofflichkeiten, ändern nicht die Sicherheitsprotokoll, warum sollten sie? Du bist nur der Entzuckend Neuankömmlinge mit den Katzenbildern. Und während all das passiert, kartierst du ihr Relais-Netzwerk, leist ihr alten Integrationsakten, identifizierst ihr internen politischen Brücklinien, planst 18 Monat im Voraus für Kavatheinwand und schickst ein Frau one Akte auf dem Papier, Jed tur in jedem Raum zu beobachten, den du betrittst. Das Integrationsabkommen wird 14 Tage später unterzeichnet. Der endgültige Text enthielt 29 der ursprünglichen 37 Modifikationen plus 6 new, die aus den Arbeitsgruppensitzungen hervorgingen, und einen abgestufften militärischen Offenlegungszeitplan, der, wenn ich ehrlich bin, erheblich günstiger für die Menschen war, als jemand in der Konföderation zu Beginn des Prozesses zu akzeptieren erwartet hat. Die Unterzeichnungszeremonie wird von Vertretern aus 11 konföderierten Species besucht. 3 Ratsmitglieder. Großadmiral Thoren persönlich, was von jedem diplomatischen Analytiker als bedeutend gest vermerkt wird. Und auf der menschlichen Seite, Petrovos, Dax Row und Rücksollte, die gesamte Zeremonie über Jed tur beobachtete mit der fokussierten Geduld von jemandem, der niemals wirklich die Entschluss hat. Beim Empfang nach der Zeremonie, eine Tradition, die Konföderation pflegt, weil gemeinsame Konsum von Speisen und Getränken sich bei 48 Species als Zuverlässiges soziales Schmiermittel erwiesen hat, geschah etwas, das ich hier festhalten möchte, weil es der Moment war, in dem sich das ganz für mich kristallisiert. Quelix hört sich was beim Empfang, und die beiden standen zusammen im Beobachtungsfenster. Beide mighty Getränken, beide hinausblickend auf das Dock, wo die menschlichen Schiff parkten. Ich hat Audio. Ich fühlte mich nicht schuldig. Es ist mein Job. Quelix sagt, ich möchte etwas direkt fragen. Was sagt, bitte? Wann wussten sie, das war sie beobachten? Sagt Quelix. Nicht die Relais Station.
Das ursprünglich Beobachtungsprogramm. Die 22 Jahr Überwachung. Was schwieg einen Moment. Dann sagte sie, theoretisch Bestätigung hatten wir vor etwa 16 Jahren, als wir die erste Sensorsignaturen entdeckten, die keinem natürlichen Phänomen in der Region entsprach. Praktisch Bestätigung hatten wir vor etwa 9 Jahren, als eins unserer Tiefraumarrays ein passives Überwachungssignal aufing, das so regelmäßig war, astronomisch zu sein. Quellig sagt, und ich sagten nichts. Wir dachten, SciFi werden sich vorstellen, wenn SciFi bereit sind, sagt was. Wir haben die Zeit genutzt, uns selbst vorzubereiten. Quellig so SciFi in. SciFi werden entweder das Best sein, was der Konföderation seit 500 Jahren passiert ist, oder das kompliziert ist. Was lächelt? Hoffentlich beides. Wir neigen dazu, gründlich zu sein. Quellig macht ein Geräusch, das, ich glaub, das welche Äquivalent eins widerwilligen Lachens war. Ich schaltet den Audiofeed aus manche Momenti müssen nicht im offiziellen Protokoll stehen. 3 Monate nach der Unterzeichnung reichte ich mein formell Bewertung der menschlichen Integrationsverfahren beim Rat der Konföderation ein. Das Dokument war 47 Seiten lang. In der Zusammenfassung, die im einzigen Teil, den die meisten Ratsmitglieder tatsächlich lesen würden, schrieb ich folgendes. Die menschliche Species stellt eine Kategorie von Zivilisation dar, für die unsere existierenden Modell unzureichend sind. Sie sind nicht langsamer als wir, nicht weniger fortschrittlich. Sie entwickelten sich entlang einer anderen Achse, geformt durch Druck, die wir nicht berücksichtigten, und unter Verwendung von Methoden, die wir nicht vorhersehen. Sie werden sich nicht in die Konföderation integrieren, wie es früher Species täten. Sie werden die Form der Konföderation verandern, indem sie Teil von es sind. Denn das tun sie mit jeder Struktur, deren Teil sie werden. Die Frage ist nicht, ob dies gut oder schlecht ist. Die Frage ist, ob wir bereit sind, aufzuhören, von ihnen überrascht zu werden. Denn sie werden nicht aufhören, überraschend zu sein. Thorin las das Dokument vollständig. Ich weiß das, weil mir ein Nachtrag sant, die sagt, Gute Bericht. Ein Korrektor in Absatz 31. Reichen sie die Überarbeitung bis Ende der Woche ein. Ich reichte die Überarbeitung ein. Ich fügte, weil ich nicht anders konnte, ein letzt Fußnote zu der Bewertung hinzu. Ein persönlich Beobachtung, kein beruflich, deutlich als solche gekennzeichnet, damit jeder, der SI las, verstand, dass SI außerhalb meines formellen Mandats lag. Die Fußnote lautet. Am ersten Tag, in dem wir die Menschheit beobachteten, lachten wir über SI. Die Holzpfosten, die Verbrennungsmotoren, die Katzenbilder. All das schien wie Beweis eines Species, die noch nicht verstanden hat, wie das Universum funktioniert. Was wir nicht verstanden, war, dass SI nicht hinterher waren. Sie machten nur Dinge in einer Reihenfolge, die wir nicht als Fortschritte kannten, weil wir nach unserem eigenen Muster such ten. Und Menschen folgen niemals dem Muster eins anderen. Sie haben es nie getan. Sie bohren ihre Genes. Ein unmögliches Problem nach dem anderen. Und sie bohren weiter, bis das Muster großgenig ist, so halten, was sie hineinlegen wollen. Wir lachten über Sie, weil wir dachten, wir wären voraus. Wir wären nicht voraus. Wir wären nur weiter entlang einer Straße, die Sie noch nicht zusammen beschlossen hatten. Ich reichte den Bericht ein. Dann ging ich nach Hause. Auf meinem Schreibtisch, bevor ich ging, befestigt ich das ursprünglich Kategorie 2 Klassifizierungsdokument. Das vor 22 Jahren eingereicht wird, als Kessigs die erste Beobachtungsakte der Menschen auf meinen Schreibtisch legte und ich auf die Holzpfosten so zu lachen begann. Ich behalte es dort nicht als Erinnerung, new Species ernst zu nehmen, obwohl es auch die Sens erfüllt. Ich behalte es dort wegen des Sen, was ich am Morgen nach der Unterzeichnungszeremonie mit meiner eigenen Handschrift darauf schrieb. Es sagt, Asterisk, wir sahen die Katzenbilder. Sie studierten die Kart. Sie sind kein Kategorie 2 Species mehr.
Sie sind ehrlich gesagt keine Kategorie, für die wir einen Namen haben. Aber quelix arbeitet daran asterisk. Untergendwo, gerade jetzt, auf einem blassen blauen Planeten, der einen gelben Stern umkreist, gibt es fast sicher jemanden namens Dax Rowe, der wütend Notizen überall schreibt, was beobachtet hat. Und eine Frau akti, die 18 Monate im Voraus ein Problem plant, das sonst noch niemand bemerkt hat. Und ein Diplomatin im IT Silberdurchzogen im Haar, die sicherstellt, dass der Platz der Menschheit am Tisch genau dort ist, wo SIE inhaben wollten. Wir haben vor einer Wahl aufgehört zu lachen. Wir sind nicht sicher, was wir im IT der still anfangen sollen. Aber wir sollen jetzt aufmerksam. Wir sollen sehr genau aufmerksam. Die Unterzeichnung lag 3 Monate zurück. Die ersten menschlichen Verbindungsoffizier hatten ihre Arbeit in den konföderierten Stationen aufgenommen. Die ersten konföderierten Beobachter waren in menschlichen Einrichtungen willkommen geheißen worden. Es gab Problem, natürlich, es gab immer Problem bei der Integration einer neuen Spezies. Sprachbarrieren, kulturell Missverständnis, bürokratisch Reibungsverluste. Aber nichts, was nicht losbar schien. Was mich beunruhigte, war nicht das, was geschah. Es war das, was nicht geschah. Ich saß an meinem Schreibtisch. Die letzte Nachricht von Kessex war mehr. SIE war zur Helix 7 Station versetzt worden. Als Teil des erweiterten Beobachtungsteams. Ihr Bericht waren professionell, präzis, wollig unauffällig. Das war das Problem. Nichts war unauffällig, wenn Menschen involviert waren. Ich hat das in 22 Jahren gelernt. Ich rief die neuesten Akten auf. Dax Rowe war Zurich auf der Erde. Hat ein Abteilung für Interstellar Communications Analyse gegründet. Seine erste Veröffentlichung trug den Titel Signalstrukturen der Konföderation. Muster, Schwachstellen und Optimierungsmöglichkeiten. Die Konföderation hat es als technisch interessant archiviert. Ich hat es gelesen. Es war brillant. Es war beängstigend. Petra Voss war zur Botschafterin der Menschheit bei der Konföderation ernannt worden. Ihr erster Rede vor dem Rat war ein Meisterklass in scheinbarer Bescheidenheit gewesen. SIE dankte für die Geduld der Konföderation im IT einem so jungen Volk. SIE sprach von gemeinsamem Lernen und gegenseitigem Respekt. SIE erwähnt die Katzenbilder im IT einem Orgenswinken. Der Rat lacht. Ich lacht nicht. Und Ruck sollte. Ihr Akti war immer noch leer. Aber jemand hat die Notiz geändert. Sie lautet jetzt. Sie Honang. Zugriff nach im IT Autorisierungsstufe 9. Stufe 9. Das war die höchste Sicherheitsstufe der Konföderation. Nur daran und 3 andere hatten SIE. Ich schloss die Akti. Draußen, durch das Beobachtungsfenster meines Büros, zog ein konföderierter Frachter vorbei, gefolgt von einem kleineren, kantigeren Schiff. Menschlich. Es bewegt sich nicht wie die anderen Schiff. Es bewegt sich im IT der stillen, berechnenden Effizienz von etwas, das genau wusst, wo es war und wohin es wollte. Mein Communications Panel piepte. Ein Nachricht von darin. Ich auf nicht SIE. Kommen SIE zur Helix 7. Sofort. Ich war innerhalb von 6 Stunden dort. Darin empfing mich in einem kleinen Konferenzraum, der nicht auf den offiziellen Stationsplänen verzeichnet war. Im IT waren quelix, außer und 3 weitere Personen, die ich nicht kannte. Zwei Cavathund ein Velhari im IT dem ruhigen, abwartenden Blick von jemandem, der schon viel gesehen hat und darauf wartet, mehr zu sehen. Darin schob ein Datenpad über den Tisch. Lesen SIE. Es war ein Bericht. Nicht von unseren Analysten. Von den Menschen. Überschrift. Asterisk Vorschlag für ein gemeinsamer Erkundungsinitiative. Sektoren 12 bis 18. Unkartiertsgebiet jenseits der Verara Korridor. Asterisk. Ich las. Es war detailliert, präzis, technisch einwandfrei. Es skizziert ein dreijährige Mission, gemeinsame Besatzungen, gemeinsame Forschung, gemeinsame Entdeckungen. Es klang wie Zusammenarbeit. Es klang wie der Traum jedes Diplomaten. Ich so auf.
Onang a, Verlaufig Analyse unbekannte Signaturmuster, erfasst durch menschlich tiefen Sensoren in Sektor 14. Kein Überein Stimmung im IT bekannten konföderierten oder menschlichen Frequenzen. Empfehlung, weitere Untersuchung. Ich legte das Pad hin. One haben Sie das erfasst. Osel sprach Summers 10 Mal vor 3 Jahren. Bever Sie offiziellen Kontaktaufnahmen. Die still im Raum war nicht die still von Menschen, die etwas verarbeiten. Es war die still von Menschen, die etwas bereits verarbeitet hatten und darauf warteten, dass der Rest des Raums nachkam. Thorin sagt, Sie haben 3 Jahre lang ein unbekannte Signature in einem Sektor beobachtet. Den wir seit einem Jahrhundert nicht kartiert haben. Sie haben Sie analysiert, kategorisiert und einen Vorschlag für ein gemeinsame Mission ausgearbeitet, bever Sie uns überhaupt offiziell getroffen haben. Quelix sagt, die Frage ist nicht, ob wir dies Mission unterstützen. Die Frage ist, ob wir uns jemals in einer Position befunden haben, in der wir nicht von ihren Vorbereitungen profitiert haben. Ich sagt, sieht man wissen nie das. Osel sommihen. Wir haben die Daten vor 2 Wochen überprüft. Nach einer Routine-Messagen Informations weitergabe im Rahmen der Integrationsvereinbarung. Routine-Massig, wiederholt Ich. Die Menschen haben uns die Daten gegeben. One Gegenleistung. One Forderung. Sie haben Sie einfach in die gemeinsame Datenbank eingespeist, als wäre es das Natürlichste der Welt. Ich dachten das Row, der in seinem Notizbuch kritzelt. Ein Rücksulter, die 18 Monat im Voraus plant. Ein Petrovos, die den Ratamite Katzenbilden zum Lachen bracht, während es langst was die draußen im Dunkeln lauert. Thorin stand auf. Ging zum Fenster, blickte hinaus auf die Docks. Das menschliche Schiff war noch die. Es hat sich wieder leicht bewegt. Diesmal hat es eine Position gewählt, die direkt sich auf die Fracht Korridor bot, durch die konföderierten Schiff in den unkartierten Sektor flogen. Sie schützen uns, sagt Thorin Leser. Sie haben uns beobachtet, unser Schwachen katalogisiert, unser Netzwerk kartiert, unser Politik analysiert. Und während wir über ihr Katzenbilder lachten, haben Sie etwas entdeckt, das wir übersehen haben. Und dann haben Sie uns die Daten gegeben. Dreht sich Die Frage ist nicht, ob wir ihnen vertrauen. Die Frage ist, ob wir es uns leisten können, ihnen nicht zu vertrauen. Sagt, was ist Ihre Entscheidung? Thorin so Quelixen. Sie nickte. Dann so mihen. Die gemeinsame Mission Word starten. In 3 Monaten. Ich möchte, dass Sie dabei sind, Vorak. Als Analyst. Als Beobachter, sagt Thorin. Ich möchte, dass Sie sehen, was Sie sehen. Dass Sie lernen, why Sie lernen. Dass Sie verstehen, was Sie tun, wenn Sie nicht beobachtet werden. Ich so gut. Und wenn ich etwas find, das mir nicht gefällt. Thorin lächelt. Es war das erste Mal, dass ich in Lächeln sah. Dann berichten Sie. Und dann werden wir gemeinsam entscheiden, was wir damit tun. Ich stimmte zu. 3 Monate später, an Bord des gemeinsamen Erkundungsschiffs Pioneer's Legacy, stand ich neben das Row an der Beobachtungsplattform. Vor uns erstreckt sich Sektor 14, dunkel, unkartiert, voller Signal, die wir nicht erklären konnten. Dax schrieb in seinem Notizbuch. Hat nicht aufgehört zu schreiben. Seit wir gestartet waren. Sie machen sich Sorgen, sagte one aufzublicken. Ja. Weil wir so viel wissen. Weil ich nicht weiß, was Sie noch wissen. Hielt in. Dann klappte sein Notizbuch zu und sommihen. Wissen Sie, was wir vor 22 Jahren dachten, als wir die 10 Signal von ihren Beobachtungssensoren entdeckten. Ich sagt nichts. Wir dachten, Gott. Jemand sieht zu. Jemand wird kommen, wenn wir bereit sind. Lächelt. Wir haben nicht erwartet, dass es so lange dauert. Sie haben auf uns gewartet. Wir haben darauf gewartet,
Das SIE aufhören zu lachen, sagt Dax. Es ist schwer, eingesprach zu beginnen, wenn die Andersseite nicht aufhört zu lachen. Ich fühlte etwas in meiner Brust, das ich nicht benennen konnte. Nicht Schuld. Nicht Scham. Etwas anders. Wir lachen nicht mehr, sagt ich. Dax sommihen. Ich weiß. Auf Nichts sein Notizbuch wieder. Die Schalb sind wir jetzt hier. Vorans, im Dunkel von Sektor 14, leuchtet etwas auf. Ein Signal. New. Unbekannt. Dax schrieb es auf. Ich so zu. Und Summers 10-mal sieht 22 Jahren hort ich nicht auf, das zu tun, was ich immer getten hat. Ich beobachtet. Ich lernte. Ich wartet darauf, zu verstehen. Die Menschen hatten aufgehört, über an zu lachen. Und wir hatten aufgehört, über SIE zu lachen. Wie erlegt, dacht ich, war das der Anfang von etwas, das nicht in irgendeinem Kategorisierungsschema stand. Wie erlegt war es der Anfang von etwas Neuem. Dax Row schrieb weiter. Das Signal flackert. Und irgendwo in der Tief des Raums, in einer Galaxis, die gerade erst zu begreifen begann, was sie entdeckt hat. Seit nicht ein Frau im IT Silberderzogenem hat die Umriss einer Kart, die große war als, was wir so gesehen hatten. Wir hatten aufgehört zu lachen. Jetzt lernten wir endlich zu sehen.